Hello students, class 10th, chapter number 12, area related to circle, exercise 12.2, question number 2nd, NCERT. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 centimeter. In this question, it is given the circumference of the circle is 22 centimeter. Okay, and we have to find out the area of quadrant. क्या find out करना आपको? Area of quadrant. So see student, this one is the figure of this circle. And this one both radius subtend at 90 degree. Okay, तो this one quadrant हमेशा क्या होता है? सर्कल का फोर्थ पार्ट. सर्कल का कौन सा पार्ट? फोर्थ, चौथाई हिस्सा जिसे अपन बोलते हैं. 1/4 पार्ट क्वाड्रेंट. तो उसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना होता है सर्कल का? 360 डिग्री. तो एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री. Got it? So firstly we assume that for the solution of this question, let the radius of circle be r centimeter. We assume that the radius of the circle be r centimeter. कितना मान लेते हैं? R centimeter. Okay. Then it is given here circumference of the circle is 22 centimeter. So it is given circumference of circle is equal to 22 centimeter. Okay, so we know that students circumference of circle is 2 pi r. Formula क्या होता है circumference of circle का? That is 2 pi r. तो put the value here, that is 2 pi r is equal to 22 centimeter. यहाँ r को रखेंगे, बाकी 2 pi को कहाँ डिवाइड कर देंगे? That side, that is r is equals to 22 upon 2 pi. Put the value of pi here, that is 22 as it is. 2 multiply by pi का वैल्यू पुट करिए 22 upon 7, तो 7 का चल जाएगा अपसाइड. ओके, 22 upon 7. ओके, take the cancellation. 22 cancel out. That is remaining is 7 upon 2 centimeter. Okay. Then after we have to find out the area of quadrant. Or student, we know that the area of quadrant subtended at 90 degree. So area of theta आपके पास 90. So area of quadrant is equal to given by same formula theta upon 360 multiply by pi r square. ये आपके सेक्टर की जैसे ही होता है, क्वाड्रेंट भी सेम. ओके, बट यहाँ पर थीटा कितना होगा? 90 इट्स फिक्स. तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई वैल्यू इज 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज 7 अपॉन 2. क्योंकि आपके पास रेडियस नहीं थी तो आपने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 7 अपॉन 2. पुट द वैल्यू 7 upon 2 how many times? 2 times. Why 2 times? Because in this formula that is r square is here. So I am writing 7 by 2 multiply by 7 by 2. Okay, take the cancellation. 7 to 7 cancel out one time. 0 to 0 cancel out. 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. Okay, फिर cancel out होगा. देखिए 7 1 जा 2 1 जा 2 and 11 time 22. Okay, remaining multiply them, that is 11 multiply by 7, that is 77, and in denominator 4 multiply by 2, that is 8. So 77 upon 8 centimeter square. Okay, तो आप समझ लीजिए एक बार. In this question we have to find out the area of quadrant and the circumference of the circle is given. अगर आपको रेडियस नहीं देगा, वहां पर थीटा नहीं देगा, तो कोई कंडीशन देगा. तो यहाँ पर कंडीशन क्या गिवन थी? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 22. तो अपन सर्कमफेरेंस को अप्लाई करेंगे और वहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? r की. तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय, दैट इज 2 pi r. फॉर्मूला क्या होता है सर्कल की सर्कमफेरेंस का? 2 pi r, दैट इज इक्वल्स टू 22 ट्रांसपोज 2 pi to that side. They put the value of pi 22 upon 7, take the cancellation, then we get that is r equals to 7 by 2 centimeter. Then area of quadrant, we know that area of quadrant formula is theta upon 360 multiplied by pi r square. Put the value of theta here, that is 90 upon 360 multiply by pi value is 22 upon 7 r.
Here is r square 2 times, so I am right, that is 7 by 2 into 7 by 2. Take the cancellation, solve them. Then we get that is 77 upon 8 centimeter square. Take the screenshot. Thank you.